Hello guys, welcome to the stream. It's back to you. நினைக்கிறேன். Happy Thursday. எப்படி போச்சுன்னு சொல்லுங்க. Guys, நல்லா சாப்பிட்டீங்களா? நல்லா சாப்பிட்டேன். சாப்பிட்டு தான் வந்திருக்கேன். ஸோ கார்த்திக் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அண்ணே 10 மணிக்கு மேலே ஆச்சு வந்துட்டேன் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, சாப்பிட லேட் ஆயிடுச்சு. தலைவரே வாங்க தலைவரே, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் தலைவரே. நான் சும்மா ஆடி பார்த்தேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூக்காக. இப்போதான் வந்து இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்கிரிப்ட் ஓகேங்களா. நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் செக் பண்றதுக்காக சும்மா ஆடி பார்த்தேன். தலைவரே சாப்பிட்டாச்சா? கார்த்திக் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? என்ன புதுசா இருக்கு? ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி தலைவரே, ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி ஹாரி பாட்டருக்கும் முன்ன நடந்த ஸ்டோரி மாதிரி இது. ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் தி கேம். யாரை செலக்ட் பண்ணுவான்? இது பொண்ணு, நான் பையன் நினைச்சு ஏமாத்தேன். ஓகே ஓகேண்ணா, சாப்பிட்டாச்சு தலைவரே. நூடுல்ஸ் அங்கே என்ன ஸ்பெஷல்? நானும் நூடுல்ஸு, அப்புறம் பிரியாணி மீன்ஸ் மேகி நூடுல்ஸு. டன் டன். என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரோ? என்ன சாப்பிட்டீங்க? நான் நூடுல்ஸ், மேகி நூடுல்ஸ், அப்புறம் வந்து பிரியாணி இருந்துச்சு நேர்த்தது, இன்னைக்கு இல்லை. ஹாரி பாட்டர் கண்ணாடி, இந்த கண்ணாடி வைப்போமா, இந்த கண்ணாடி வைப்போமா, இல்ல இந்த ஹாரி பாட்டர் கண்ணாடி வைப்போம். ஹாரி பாட்டர் கண்ணாடியா வைப்போம். மேகி இங்கேயும் சூப்பரு. நானும் மேகி தான் சாப்பிட்டேன், அப்புறம் தோசை சாப்பிட்டேன். ஹேர் ஸ்டைல் இதே ஓகே தான். முகத்துல ஸ்கார்ஸ் அதெல்லாம் வேணாம். இந்த ஐப்ரோஸ் இருந்துட்டு போறது நம்ம ஸ்டோரி படியா போகணும். வாய்ஸ் ஆன். லேப்ல 40 சீரியஸ் வருதா தலைவரே? ஆமா ப்ரோ, வருது ப்ரோ. வருது தலைவரே, வருது. அப்கமிங்ல வரும், பட் ஆனா எக்ஸாக்டா தெரியல. ஆல்ரெடி வந்திருக்குமே 40 80 ரெஸ்பெக்ட்லாம். 40 50 40 60 வர்றதுக்கு லேட் ஆகும். எப்படி என்ன பேர் வைக்கலாம்? என்ன பேர் வைக்கலாம் சொல்லுங்க. என்ன பேர் இப்போ? கம் ஆன், ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ. என்ன பேர் வைக்கலாம்? பாட்டர். ஹாரி பாட்டர். ஏதாவது வில்லன் பேர் வைப்போமா? என்ன பேர் வைக்கிறதுன்னு தெரியாம யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். பார்க்கும் போது என்ன வைப்போமா அதே வைப்போம். விசாடு விச்சு. விசாட்னா என்ன? விச்சுனா என்ன? விச்சுனா மந்திர மாய. விசாட்னா மந்திரவாதி, விச்சுனா சூனியக்காரி. ரகுவரன் பாஸ்டா இருக்கு. சூனியக்காரி. சூனியக்காரி கழுத்தம். நாட்டைக்குன்னு வைப்போம். It appears we are almost ready to depart. தலைவரே, 40 சீரியஸ்ல லேப்டாப் வாங்குறது மேட்டர் இல்ல. லேப்டாப்ல வந்து டிடிபி வேல்யூஸ் இருக்கும், அப்பதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் லேப்டாப்ல. இல்லாட்டி லிமிட்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இருக்கும். சோ அதெல்லாம் பார்த்தோம். You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. மாயமில்லை மந்திரமில்லைன்னு ஒருத்தன் வந்துட்டான். Eleazar, George,
பார்த்து சொல்லுங்க வாங்குறப்ப சொல்றேன். ஓகே Our ப்ரோ. location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined நீங்க என்னதான் destinations RTXல than லேப்டாப் வாங்குனாலும் நீங்க ரே ட்ரேசிங் ஆன் பண்ணி விளையாடுறது கஷ்டம். ரொம்ப அடி வாங்கும். gave quite the fright to some இப்ப goers in the West End. Hogwartsல கசி எடுத்துக்கோங்க. இதுல ரே ட்ரேசிங்லாம் சப்போர்ட் இருக்கு. நான் வச்சிருக்கிற லேப்டாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா RTX 30 சீரிஸ் தான். Here, Eleazar. RTX ஆன் பண்ணி என்னால ஆட முடியும். பட் ஆனா ஏத்துக்கு சூடாகுது. ரொம்ப சவுண்ட் வருது லேப்டாப்ல இருந்து ஆன் பண்ணா. Wonderful idea. As long as your young charge. FPS அநியாயத்துக்கு டிராப் ஆயிருச்சு. அநியாயத்துக்கு டிராப் ஆகுது. After you. ஸ்டேபிளாவே இல்ல. Into the castle. Would be good to see the. இப்ப நான் விளையாடுறது லோ செட்டிங்ஸ். அப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் FPS-லாம் வருது. லேப்டாப்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கு. நம்ம லேப்டாப் வாங்கணும்னா மீன்ஸ் ஹை எண்ட் லேப்டாப்ஸ் போகணும். மிட் எண்டே வாங்கினாலும் நம்மளால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இதே பண்ண முடியாது. ஹை எண்ட் லேப்டாப்ஸ் மீன்ஸ் எப்படியும் ஒரு யாருங்க சுத்திட்டு போற மம்புற மாதிரி மீன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரெடேட்டரு அப்புறம் ப்ரெடேட்டர் சீரியஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும்ல ஹை எண்ட் அந்த மாதிரி சொல்றேன். ஏசர்ல ப்ரெடேட்டர் இருக்கும். ஹெச்பில ஏதோ பேர் சொல்லுவாங்க மறந்துட்டேனே. அவலாஞ்ச் Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical Frame drop skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student. அதான் சொல்றேன்ல லேப்டாப்ல ப்ளே பண்ணா இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வரும். Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted. என்ன பண்றேன் நான் என்ன ப்ரோ Mr. வச்சிருக்கேன். Osric is prone to flattery. நானே RTX 3050 ல ஒரு லேப்டாப் வச்சிருக்கேன். லேப்டாப்ல ஆகனா செய்யும். நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வரணும். வழி இல்ல. எனக்கு வேற வழி இல்ல. அப்புறம் எதுக்கு ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு? இல்ல ப்ரோ நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. நான் ஆடி பார்த்தேன். Opinions differ. உண்மையில சூப்பரா How இருந்துச்சு. great a threat Ranrock really is. நானும் அதானே வச்சிருக்கேன். I've yet to convince my colleagues at the ministry. ஆடி பாருங்க உங்களுக்கு ஆகுதான்ட்டு. It is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam. How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. நகி பேட்டா என்கிட்டயும் தான் இல்ல பட் ஆனா from ஒருத்தர் தயவால I விளையாடுறேன். cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. ஆமா அவனுக்கு மட்டும் இந்த க்ளோ தெரியும். மத்தவங்களுக்குலாம் தெரியாது. இச்சானாலே இழுச்சாவா என்ன? Merlin's beard. How did you... Wait. We do. Let the dragon continue. Have fun. ஏதோ ஃப்ரெண்டின் புண்ணியத்தினால் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ.
நான் ஒரு half an hour கேம் பிளே ஆல்ரெடி ஆடிட்டேன். உண்மையில சூப்பரா இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால தான் லைவ் போடணும்னு முடிவு பண்ணேன். அந்த கீயை பிடிச்சோடனே மறந்து போயிட்டாங்க. இவனுக்கு கால்ல அவரு வந்து சேஃபா லேண்ட் ஆயிட்டாரு. இந்த பையனுக்கு சேஃபா லேண்ட் ஆக கூட தெரியல. தேர்ட் டைம் பாக்குறேன் இந்த ஸ்டார்டிங் சீன்ஸா. ப்ரோ நான் கேம் சீக்கிரமா முடிக்கணும் முடிவு பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. மேபி கண்டினியூஸா ஏதாவது ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். பாப்போம். ஹீல் என்ன அந்த மந்திரம் போடுறதெல்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. கார்த்தி ப்ரோ செமையா இருந்துச்சு. ஒன்லி மெயின் மிஷன்ஸ் தெரியல ப்ரோ. மேபி அப்படியே கூட இருக்கலாம். I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Ramos. Attacking a carriage? Ramos வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அப்டேட் பண்ணிட்டாங்களா? Professor? Ramos ரிப்பேர் அதானே அதேதான். Ramos வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேலரண்ட்ல பார்த்தோம். இப்போ இன்னைக்கு அப்டேட் பண்ணேன், பேட்ச் அப்டேட் பண்ணேனா, வேலரண்ட் அப்டேட் பண்ணேனா, அப்போ ஓபன் பண்ணப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா விசிடி சாம்பியன்ஸ்க்கு வந்து அந்த நைஃப் கொடுத்திருந்தாங்க. அந்த நைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. அந்த நைஃப் 5400 ரூபாய் போட்டுருந்தாங்க. சரி அதை ஒரு 130 உள்ள போய் பார்த்தேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரேஸோட ஸ்டிக்கர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமோஸ் எழுதி இருந்துச்சு. We've no idea who created this portkey or why. எங்கடா இருக்கும் அது? என்கிட்ட இருக்கு. ராமோஸ் டைட்டில் இருக்கா? From London and the carriage traveled. ஸ்டிக்கர் வந்து இருந்துச்சு ப்ரோ அந்த பண்டல்ல. Sir, those ruins. Do you think the portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she and now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. நான் அந்த வேலரண்ட்டை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம்னு இருக்கேன். ஏன் ப்ரோ? A good question. இப்பதான் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. விளையாட போறேன். இப்போ போய் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். Long forgotten form of ancient magic. ஏன் ப்ரோ? நல்லா தானே இருக்கு. என்னாச்சு? இப்போ போகும்போது லேப்டாப் எடுத்துட்டு போயிருவேன். ஆனாலும் அளவுக்கு அந்த செட்டப் கிடையாது. கடுப்பாவது பிங்க் இஷ்யூ ரியாட் கிளைண்ட் இஷ்யூ. அது உண்மைதான். Hogwarts castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. There's the path down below. This way. சென்னையில நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. இங்க தான் ஊர்ல தான் பிரச்சனை. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Jump in. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. France to போன ஒரு மேட்ச் பிங்கல ஸ்டாப் ஆகி வந்து பிரான்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. On the center. டி பூம்பா அண்டாக்கா கசப் அபுக்கா புத்தம் பிறந்திரு சீசி. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast.
Thank you, sir. bro, நம்ம காம்படிட்டிவ் ஆடி என்ன பண்ண போறோம் வாங்க. Ah, up there. Yeah. We're close Hey, now. back It's over just there, ahead. நல்லா இருந்தா போதும் ப்ரோ. காம்படிட்டிவ் ஆடி ப்ரூவ் பண்ணலாம். பட் ஆனா நம்ம கிட்ட நெட் இப்ப சரியில்லை. சென்னை பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும். Steady yourself. Brace yourself. Reparo. Repair. இது வந்து ரிப்பேர் பண்ற மந்திரம். சென்னை போனா இந்த லேப்டாப் எடுத்துட்டு போக மாட்டேன் மேக்ஸிமம். வீட்டு Almost there. எல்லாத்தையும் அடிச்சு உடைக்கிறது தான் வேலை. வேற வேலையே இல்லை. Why would someone have built this here? லேப்டாப் எடுத்துட்டு போனா ரொம்ப போர் அடிக்காதா ப்ரோ? Privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems 12 to 9:30 ஷிஃப்ட். ஆபீஸ் போயிட்டு வரவே கரெக்டா இருக்கும். கரெக்ட் தான். வீக்கெண்ட் இல்லல்ல. Professor, It's a moral of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. நல்லா இருக்கு பா லட்சம் ஆடுறதுக்கு. இந்தா போ, இந்தா வாங்கிக்கோ. இந்தா வாங்கிக்கோ. இந்தா வாங்கிக்கோ. Professor, this statue. This may have been his home. நல்லா இருக்கானா அந்த வச்சு ஆடுறதுக்கு. எங்க போனோம் தெரியுமா? ஓ இப்படி 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 நான் புக்கு படிச்சிருக்கேன். அதை படிச்சுக்கிறேன். நான் புக்கே படிச்சுக்கிறேன். அது விளையாடுறதுக்கு ரைட்டு. நல்லா இருக்குது இதை பார்த்து பண்றேன். That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! உடைக்க முடியல. How odd. Why would someone have conjured that புக்கு enchanted படிக்கிறது போர் stone? அடிக்காதுன்றீங்க கண்டா. And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. என்னப்பா இடம் அது? லைட் நல்லா இருக்குல்ல பார்க்கறதுக்கு. உங்க வீட்ல ஒண்ணு நம்ம ரிப்பீட்டடா ஒண்ணா படிக்கிறது பண்றதுக்கு ரிப்பீட்டடா ஒண்ணா பண்றதுக்கு பதிலா புது புது ஸ்டோரி படிச்சிடலாம். ரைட்டு ரைட்டு ரைட்டு.
ரைட் It ப்ரோ can't ரைட் be. ஆனா எனக்கு என்ன சொல்றது புக் Just a படிக்கிறத moment. விட கேம் விளையாடுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு அதுவும் அந்த ஷூட்டிங் கேம்ஸ் மீன்ஸ் பிளேயர் வெர்சஸ் பிளேயர் என்னடா அது இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாயிடுச்சு ஏன்னு தெரியல ஆக்சுவலா நான் புக் படிக்க மாட்டேன் Welcome to Green நான் படிக்கிற புக்கே படிக்க மாட்டேன் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கா இல்ல புக் வேற எதுக்கு படிச்சுக்கிட்டு படிக்கிறதே கிடையாது Precisely. இன்டர்வியூக்கு படிச்சாவே தூங்கிடுவேன் Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. வாங்க வாங்க என் கூட வாங்கன்னு கூட்டிட்டு போகுது லாபில் Stay close. இதுல அடிச்சா வண்டி வருது நல்லா இருக்கே After you. எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஆனா ஒரு ஹை எண்ட் சிஸ்டம் கன்சோல் வச்சு விளையாடணும் கன்சோல் வச்சு நீங்க இந்த வேலன்ட் மாதிரி கேம் ஆட முடியாது Keep your hands inside the cars if you don't wish to lose them. ஹை எண்ட் சிஸ்டம் கன்சோல் வச்சு விளையாடணும் நம்மகிட்ட இருக்கிறத வச்சு விளையாண்டு போயிடலாம் ப்ரோ கன்சோலை வச்சு கன்சோலே இப்போ ரொம்ப ரேட் அதிகமாயிடுச்சு ப்ரோ ஹை எண்ட் சிஸ்டம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் In பில்டு பண்ண fact, முடியாது we'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? ஃபோர்ட்நைட் ஏபெக்ஸ்லாம் ஆடலாமே Uncommon. நான் வேற One with பத்தி great சொல்றேன் well-formed power or உங்களுக்கு தான் ஏபெக்ஸ்லாம் பிடிக்காது நீங்களே ப்ரோ நான் வேலன்ட்ட சொல்றேன் A what? எப்படி பாத்தீங்களா அந்த ஸ்கேட் சுத்தல அது சுத்தி இருக்கிற பாடி போட்டு சூப்பரா இருக்கு Enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? these are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. வந்துட்டோம் நீங்க ஏபெக்ஸ்ல ஆடும்போது நிறைய பிரச்சனையே இருக்கு ஏபெக்ஸ் அந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் ஆடுனா Vault number. ஏபெக்ஸ் Vault 12. Momentous day. On your way. ஏபெக்ஸ் அந்த மாதிரி சிஸ்டம்ல ஆடுனா நல்லா இருக்கும் ஓ இப்படி சொல்றீங்களா கன்சோல்ல ஆடலாம் பட் ஆனா கன்சோல்ல சில பிரச்சனைகளும் இருக்கு ஏபெக்ஸ்ல Professor, the armband that guard was wearing was glowing. மீன்ஸ் ஏபெக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சம்டைம்ஸ் வந்து கன்சோல்ல வந்து ஒழுங்கா வந்து இது ரெஃப்ரெஷ் ஆகாது We were just மத்த கேம்லாம் ஆயிரும் ஏபெக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பிரச்சனை He பண்ணும் watches over கன்சோல் the oldest section of the bank. நம்ம டீமை விட்டு வெளியே போயிட்டு லாபிக்கு போயிட்டு திரும்ப வரணும் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஏபெக்ஸ் கன்சோல்ல சிங்கப்பூர் சர்வர்ல ஆட முடியாது நீங்க டோக்கியோ சர்வர்ல தான் ஆட முடியும் கன்சோல்லாம் பிசினா நீங்க சிங்கப்பூர் சர்வர்ல ஆடிடலாம் பிரச்சனையே இருக்காது Here we are. ஆனா கன்சோல்ல நீங்க சிங்கப்பூர் சர்வர் ஆட முடியாது கன்சோல்ல இருந்து சிங்கப்பூர் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ள போயிட்டு மேட்ச் மேக்கிங்லயே நிக்கும் ரொம்ப நேரமா When was the last இல்லையே time போக this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. கட்டு சீனு சரி விடுங்க நான் ஒன்றும் ஆடல இல்ல ப்ரோ சொல்றேன் Vault 12. ஏபெக்ஸ்ல கன்சோல்ல நான் ஆடுவேன் இல்லை நான் கன்சோல்ல தான் ஏபெக்ஸ் ஆடுறேன் பிசியில் ஆடதான் அது நான்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் சர்வர் இருந்தும் நான் டோக்கியோ சர்வர் போய் ஆடுவேன் ப்ரோ வேற வழி இல்லாம காயின்ஸ் வேற எதுவும் இருக்கா இப்போ என்னால் கேஷ் பண்ண முடியாதோ அந்த ஓகே கடுப்பா இருக்கும் ப்ரோ டோக்கியோ சர்வர் போனோம்னா 120 MS 140 MS இருக்கும் ஏபெக்ஸ்ல I'm not sure. ஆனா ப்ளே பண்ணலாம்
I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாம இப்படின்றா போயிடுச்சு உள்ள. Professor, that was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio. Revelio, perhaps? Revelio? Revelio. Yes, a revealing charm. No time like the present. வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நான் போட்டு நீங்க அரை மணி நேரம் லேட்டா வரீங்க. என்ன சொல்றது? Focus. வா 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 வந்துரு. ரிவல்யூ. தப்பு உன் மேல, ஏன் மேலயா? ப்ரோ. There, I saw something. Move a bit closer and try again. ரிவல்யூ. வந்துருச்சு. வணக்கம். A door. வாக்கு தவறிட்டேன். ப்ரோ, சாப்பிட லேட் ஆயிடுச்சு. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. ஒரே நிமிஷம். If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. வாக்கு தவறிட்டேன். நான் 10 மணிக்கு வந்துட்டேன் ப்ரோ. நீங்க தான் ப்ரோ. அவன் லேட் ஆயிடுச்சு. நான் என்ன ப்ரோ பண்றது? சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க வீட்டுல. இதே மாதிரி அந்த ஸ்பெல்ல போடும்போது நீ சொல்லிட்டே போடு லைவ்ல. அதே தான் பண்ண போறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு லூமஸ். This is no ordinary எனக்கு ரொம்ப vault. பிடிச்சிருக்கு. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to Revelio. what I can't say. ரிவல்யூ. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. ரிவல்யூ. Out of Gringotts. போட்டுக்கிட்டே இருக்கு. I see something up ahead. ரிவல்யூ போட்டேன். வந்துச்சு. ரிவல்யூ பார்த்து 10 வாட்டி போட்டா அந்த ப்ரொஃபசர் செத்துடுவான். அப்படியா? எங்க போடுவோம்? Revelio. 1 2 3 4 6 7 ஓ வேண்ட் 10 மாட்டிக்குது. வேண்ட் டக்குனு 10 மாட்டிக்குது ப்ரோ. Lumas. When I moved towards the glow, it suddenly suddenly seemed seemed as to if the be- ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. நான் நல்லா You இருக்கேன் seem to சார். have caused the நல்லா floor to இருக்கீங்களா? change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. ரிவல்யூ. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The அது reflections எப்படி still என் கண்ணுக்கு there, மட்டும் but தெரியுதா the அவர் கண்ணுக்கு statue's தெரியாதா? positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. ஹாய் ப்ரோ, கேம் இல்லைங்க. Perhaps you should cast ஆமா Lumas. ப்ரோ. எக்ஸ ப்ரோ. வா லூமஸ் வந்து நான் பண்ண போறேன். லூமஸ். கம் ஆன் லூமஸ். லூமஸ். நீ ஒரு மாய குழந்தை. மாய குழந்தை. லூமஸ். Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. எதுக்கு இது ஆஃப் ஆச்சு? என்ன உன்னோட ஹேர் ஜிஞ்சரா? எனக்கு புரியல. கியூ ப்ரோட்டிகோவா என்னது? ஆசியோ டிசெண்டோ லெவியஸோ டெக்கோல்சோ என்னமோ சொல்ற.
பக்கத்துல தான் நிக்கிறேன் ப்ரொஃபசர். சரி சட்டை போட்டுன்னு டிராகனை டேர்ம் பண்ணிட்டு ரைடு போங்க. அப்படியே அதெல்லாம் பண்ணலாமா? லூமஸ் Lumos. Professor! எல்லாத்துலயும் Professor எண்டிங்ல Professor, where are you? This is ஸ்டாப் good. போட்டு சொல்லு. ஓ அப்படியா? Protego! Protego. இது என்ன? Protego-வா? Lumos. Lumos. Where am I supposed to go? Evaluate. What's happening? Wisps of magic seem to be leading me somewhere. ஏதோ இருக்கு. எங்கிட்டு போகணும்னே தெரியலையே. Revelio. Lumos. Best spell. அவாடா கேட்றா. Protego-னா ஷீல்டு. இல்ல அது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது? அது தெரியுது. அது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. என்ன ரெண்டு அடிக்கே சாவானுங்க. கேம் எப்படி ஈஸி போனா? ஸ்பைடர் சென்ஸ் மாதிரி தலையில வரும். அப்போ டக்குன்னு Protego போடு. Protego அது Protego தான் சொல்லணுமா இல்ல வேற ஏதோ சொல்லணுமா? எனக்கு புரியல. என்ன அந்த இடத்த தாண்டனே எனக்கு ஏதோ ஆயிருச்சு. Revelio. Lumos. என்னையா இது? எதுவும் கிடைக்கல. நான் தொலைஞ்சு போயிட்டேனா? இந்த இருக்கு. That's where they're leading me. That glow again. ஜூஸ் ப்ரோ சொல்லி அவருக்கு புரியாது. ஃபுல்லா ஹாகர்ட்ஸ் லெகசி 2 வந்துடும். உனக்கு வேணும்னா பரோட்டான்னு கூட சொல்லிக்கோ. ரைட் ப்ரோ. ஹலோ சுப்ரீம் ப்ரோ. ஜெஸ்ஸி ப்ரோ. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Protego! Potato. நான் பொட்டேட்டோன்னு சொல்ல போறேன். பேசாம பொட்டேட்டோ. பொட்டேட்டோ 14 HP ஆர்டர் போட்டேன். பொட்டேட்டோடா என்ன? பொட்டேட்டோ ஒரே பொட்டேட்டோவா இருக்குல்ல. பொட்டேட்டோ 14 HP 14P ஆர்டர் போட்டேன். 14P-னா வெஜிடபிள் மார்க்கெட். பொட்டேட்டோ அது எனக்கு வர மாட்டேங்குது செகண்ட். Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. ஓடி போயிட்டாங்க எல்லாம். என்ன கிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு பயந்துட்டாங்களோ? அதான் எனக்கே ஒன்றும் தெரியல. கூட்டா பக்கல தான் ஓடிட்டு இருக்கேன். என்னாச்சு இப்போ அதுக்கு? Lumos 14+. ஓ ஐபோன் 14+ ஆர்டர் போட்டேன்னு சொல்றீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ. அதோட ஒரிஜினல் பிரைஸ்க்கே ப்ரோ ஆர்டர் போட்டீங்க? ஆஃபர் கீபோர்ட்லயே ஆடுறீங்க? ஆமா ப்ரோ, கீபோர்ட்ல தான் ஆடுறேன். ஒரிஜினல் பிரைஸ்க்கே ப்ரோ ஆர்டர் போட்டா ஆஃபர்ல வெயிட் பண்ணி போட்டிருந்தீங்கன்னா 5-10 கம்மியா இருக்கும்ல வாங்குற பிரைஸ்ல இருந்து. 5000-10,000 ரூபாய் கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஏன் அவ்வளோ அவசரமா போட்டீங்க?
கேக்கு ஆஃபர்ல இருக்கு தெய்வமே. அப்போ ஓகே ப்ரோ, என்ஜாய், ஹேவ் ஃபன், கங்க்ராட்ஸ். இது என்ன, இது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிடுவோம். இந்த கேம் எல்லாம் கண்ட்ரோலர்ல ஆட வேண்டியது தானே, கம்ஃபர்டபுளா கண்ட்ரோலர் ஆடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சும்மா மோசடிக்கப்பட்டு ஆடலாமே ஆடும். ஜூஸ் ப்ரோ நம்ம ஆடு உல்டாவா தான் பண்ணுவாரு. எனக்கு மட்டும் தான் லாக் ஆகுதா? லாக் ஆகுதா? எனக்கு எப்ப லாக் ஆன மாதிரி தெரியல. பார்த்து லைட்டா லாக் ஆச்சு. ஆமா லைட்டா லாக் ஆச்சு. ஆகுதா floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. லாக் ஆகுது. I wonder. அம்மா ரெட்ஸ் ஏபெக்ஸ் கண்ட்ரோலர்ல Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not. சரி, என்ன டிசிஷன்? குட் பாத்தா இல்ல பேட் பாத்தா? அது எனக்கே தெரியாது எப்படி எடுக்கணும்னு. Embarks on this path with powerful secrets. நான் போன தடவை எடுத்தப்ப அது காட்டுச்சு. Yes. And if we are ஸ்லிப்ட்ரேனா அது காட்டுச்சு. இப்போ என்ன வர போகுதுன்னு தெரியல. The trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. அவடா கடாடா யூஸ் பண்ணலாமே. நம்ம கெட்ட பையன் பண்ணாலே நம்ம கெட்ட பையன். அப்படியா? அது என்ன பண்ணும் அந்த மேஜிக்? That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Killing course. அப்படியா? Of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Okay. மூணு forbidden spells இருக்கு ஹாரி பாட்டர் யூனிவர்ஸ்ல. என்னன்னது? Died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. யாரோ வராங்க. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. எப்படி அசால்ட்டா வந்தாங்க? Right. Ranrock. Seems my reputation. அவனா கடா I was beginning to think no one was ever going to visit. இம்பீரியோ நினைக்கிறேன். And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Bygones be bygones. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Sir, You must not be they named. had the key to the vault. He Choose who your must next not words be wisely. named. I only meant that the instructions இம்பீரியோ to வந்து Vault அவனை 12 were நம்ம quite சொல்றதை கேட்க clear. வைக்கிறது. ரைட்டு. Sir, I must லூசியோ வந்து insist. I மென்டல் was to பெயின் grant மாதிரி. access ஓகே. only to one with a key, பைகோன்னா and you didn't. போகட்டும்னு அர்த்தம். போனது போகட்டும்னு அர்த்தம். ஓகே ஓகே ஓகே. I have no patience for traitors. என்னப்பா அவனை தூக்கி தட்டி போட்டான் ஒரேடியா? Where were we? I'm not giving you anything. லூசியோ டார்ச்சர் பேசல. Perhaps your young friend here will be more helpful. என்னப்பா அவன் கையில உள்ள கான்கிலீட் எதுவும் எல்லாத்தையும் தாங்கிருச்சு. என்னப்பா தானோஸ் மாதிரி எல்லாத்தையும் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறான்.
பயங்கரமான சண்டை. தலை சீவ போது just miss. Are you all right? Fine, sir. கைரி மியூசிக் வந்து வருது பிஜிஎம்ல. அப்படியா? நான் கவனிக்கல. He seemed ஃபைட் நடுவுல எதுக்கு unaffected ப்ரோ by my அந்த magic. தலை சீவிட்டு Where are we? ப்ரோ ஹேண்ட்ஸம்னஸ் வந்து பாதுகாக்க. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. காட்டுக்குள்ள போனா எப்படி செரிமனி போறது? நானே போயிடுவோம் ப்ரோ. ஓ பக்கத்துல தான் இருக்கு. ஓகே. ஓ ட்ரெயின். I am enjoying this. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. முன்னாடியே கொஞ்சம் விளாண்டல அதனால தெரியும். சரி செரிமோனி கூட மேட்ரஸினா போர்ட்டி கேம்ஸ் ஹாக்வர்ட்ஸ். கவி என்ன ப்ரோ ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசின்னு டைட்டில் போட்டுட்டு ETS தம்ப்நெயில் வச்சிருக்கீங்க. ETS தம்ப்நெயிலா? தம்ப்நெயில் மாத்திருந்தேனே ப்ரோ. ப்ரோ தம்ப்நெயில் மாத்திட்டேன் ப்ரோ. தம்ப்நெயில் பாருங்க. உண்மையாலே ETS இல்லையே ப்ரோ. கவி ப்ரோ ஹாரி பாட்டர் மியூசிக் பா இப்ப கேட்டா கூட செம்மையா இருக்கு. என்ன ப்ரோ கவி ப்ரோ ஏகே ப்ரோ ஆல்வேஸ் யூனிக் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ நான் தம்ப்நெயில் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி தான் வச்சிருக்கேன். I'm no expert, but இன்னைக்குன்ட்டீங்க. seems more. அழுக்க எடுக்கிற மந்திரம்லாம் இல்லையா? டக்குன்னு எடுத்துட்டான். I need to study this locket இப்போ கூட செக் பண்ணேன் ப்ரோ. கஷ்டமா இருக்கு. Contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. இப்போ அந்த மூவிஸ் பார்த்தா கூட சம் ஃபீலிங். நான் ஃபுல்லா ஹாரி பாட்டர் பார்த்ததுனால எனக்கு தெரியாது. ஹாக்வர்ட்ஸ் தானே இது? ஆமா ப்ரோ. எனக்கு அப்படிதான் ப்ரோ காட்டுது லைவ் டேப்லயும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டேப்லயும். அப்படியே என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? யூடியூப்ல எதுவும் பக்கா? To meet the headmaster. இதான் ஜூஸ் ப்ரோ சார். ஹெட்மாஸ்டர் யார் ப்ளே பண்ணாங்க? Nice of you to join us. பட் இதெல்லாம் The sorting ceremony is over. There were என்னது ப்ரோ குச்சி டிச்சி? Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had. லைவ் டேப்ல அப்படிதான் காட்டுது. இப்போ தலைவர் ETS we might still be able to get you sorted this evening. உங்க கரெக்டர் பேர் என்ன ப்ரோ? ஆகாஷ் பட்ரா? இல்ல ப்ரோ நான் கேக்கறதா வச்சிருக்கேன். I'll be in touch. அப்புறம் கைவிடுறா. இல்ல கிரிஃபிண்டோர் சூஸ் பண்ணா கே. அப்படியா? இல்ல நான் கிரிஃபிண்டோர்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க. அப்படிலாம் இத காட்டலங்க. நான் முன்னாடியே கொஞ்சம் விளையாண்டுட்டேன் ஓகேங்களா? அப்ப நான் சூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு சைலண்டா அந்த பாம்பு தான் காட்டுச்சு. Professor Weasley, we've one more to be sorted. அதான் அப்ப நான் சூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு சைலண்ட் இருந்தா காட்டுச்சு. இப்போ இந்த கேப் வைக்கும்போது தான் அது சூஸ் பண்ணுவாங்க. Just in time. Have a seat. வேர்ல்ட்ல பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் ஐ திங்க் DLC ல வரலாம். ஓ அப்படியா? ஓகே. சைலண்டாவா? ஏதோ லதா இருக்கு. சைலண்டா. டார்க் மெண்டர் பீப்பிள் தான். A bit older than the others, aren't you? அப்படியா? இந்த இது கேட்டுச்சு. நான் சூஸ் பண்ணேன். Preferences and preconceptions. Certain நான் என்ன சூஸ் பண்ணேன்றத அப்படியே பண்ணவா?
நான் ஐ காண்ட் வெயிட் டு ஸ்டார்ட் கிளாஸஸ் பதிலாக ஐ காண்ட் வெயிட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் கொடுத்தேன். I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்போம். Professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of. சூஸ் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் வரும். What is அதான் ப்ரோ இப்பதான் வரும். ஆனா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேர்லாம் காட்டாது. Daring, curiously, loyalty, ambition. இந்த மூணு காட்டுச்சு. நான் அதுல ambition சூஸ் பண்ணேன் முன்னாடி. Is it ambition? I may seem single-minded, but இதான் சூஸ் பண்ணி எனக்கு அந்த பாம்பு எடுத்து கொடுத்தாங்க. From life. Interesting. You've பட் recently கரெக்ட்டா learned வந்துட்டேன். that you அப்படியே possess எல்லாம் a எங்க rare ability. ஆமா ப்ரோ கேவலமா இப்படி காட்டுது. நீங்க நான் தம்ப்நெயில் சேஞ்ச் பண்றேன். An eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. இல்ல ப்ரோ தம்ப்நெயில் கரெக்ட்டா தான் ப்ரோ இருக்கு. யூடியூப்ல ஏதோ பக்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. யூடியூப்ல ஏதோ பக். கேவலமா ஒரு பக் இருக்குது. அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல. அக்செப்ட். இது பாருங்க இது சூஸ் எ டிஃபரண்ட் ஹவுஸ்னு காட்டுது. என்ன காட்டும்? இது வந்து கிரிஃபிண்டர். ஓகே சிங்கம். இது வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ப்ரோ. ஓ தெரிஞ்சுக்கிறேன். அப்புள் பஃப். இது என்ன கிரிஃபிண்டர்னா என்ன அர்த்தம்? தி சார்ட்டிங் செரிமனி தி சார்ட்டிங் ஹேட் வில் டேக் யுவர் சாய்ஸ் இன்டு அக்கவுண்ட் while sorting you into your house. Okay, Gryffindor house known for daring, bravery and chivalry. Okay, சண்டை சச்சரவு தைரியம். ஓகே நெக்ஸ்ட் Hufflepuff house known for patience, loyalty, hard work. ஓகே எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்கூலை விட்டு போயிடலாம்னு மால்ஃபே சொல்லுவான். அப்படியா? உங்க கூட சேர்ந்து ஓல்டுமார்ட்னு ஒரு பையன் வருவான். அப்பாவி அவன். அப்படியா? ஐயா செக் வாட்ஸ்அப் இருங்க வரேன். பார்த்துட்டேன். இப்போ நானும் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. நானும் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அப்படிதான் காட்டுது. பட் ஆனால் நான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி காட்டல. அதுதான் சொல்கிறேன். மீன்ஸ் லைவ்ல காட்டலை. எனக்கு வந்து தம்ப்நெயில்ல உள்ள செட்டிங்ஸில் போய் பார்த்தா எனக்கு இந்த தம்ப்நெயில் தான் காட்டுது. அப்புறம் ரேவன் கிளானா ஓகே Ravenclaw house known for intelligence, creativity and wit. Slytherin house known for cunning, ambition and hunger for power. I'm hungry for power. I detect a growing sense of ambition and eagerness for power. Yape Hufflepuff kitchen பக்கத்துல இருக்கும். Gryffindor மறந்துட்டா. You belong in Slytherin. ஓ இது கலர் மாத்தி விட்டுருமா? ஓகே. ஏய் நமக்கு அங்க ஒரு ஆள் இருக்கு. எங்க நம்ம இங்க சிங்கிளா உட்கார்றோம். More thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. என்னது கேன்சல்டா? ஏன்பா? இதானே சொன்னீங்க அந்த பாப்புலர் ஸ்போர்ட்ஸ். Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. அப்படியா? I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. அப்படினா நம்ம எந்திரச்சு மூடிக்கிட்டு கிளம்பணும்னு அர்த்தம். Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. எனக்கு கால்ல விஸ்கின்னு கேட்ட மாதிரி இருக்கு. As deputy head, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way.
எப்பா ஸ்டீம் ஆரம்பிச்சு 50 நிமிஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சுப்பா. இப்பதான்ப்பா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய்கிட்டு இருக்காங்க. To begin as a 5th year, it may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. ஏப்பா காலேஜ்ல 5வது வருஷம் வந்து MBBS ஓட பெரிய படிப்பா This is the இருக்கு. entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. கரெக்ட் பாஸ்வேர்ட் சொன்னா அது மட்டும் என்டர் ஆயிடலாம். என்ன யாரும் என்டர் ஆகலாம். aspiration. Very well. aspiration. Aspiration. Assistance. அப்படின்னு ஒரு ஐடி கம்பெனி இருக்கு. அதுதான் எனக்கு தெரியும். இவங்க தான் ஹெட் மிஸ்டர்ஸா? ஆமா ப்ரோ. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. ஓகே வாங்க காலைல வந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்க. நான் தூங்கிடுவேன். எனக்கு அதிகமா தூங்குற பழக்கம் இருக்கு. Enjoy your first night at Hogwarts. நான் லேட்டா தூங்குவேன். அதனால காலையில லேட்டா எழுந்திருப்பேன். நீங்க தான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும். ஹாக்வர்ட்ஸ்ல 100% பிளேஸ்மென்ட் இருக்கா? தெய்வமே என் கடவுளே 100% பிளேஸ்மென்ட் இருக்கான்னு கேக்குறியே. எங்க போய் சொல்றது? 100% பிளேஸ்மென்ட் Looks இருக்கா? like everyone's gone. Better head to the common room. இருங்கடா நான் இங்க என்ன இருக்குன்னு பார்க்கறேன். பொட்டி எல்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாமா? நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வச்சா திருடி தின்னுக்கலாமா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? இந்த அப்பா இருப்பா பொட்டி இருக்குது. எதுவும் பண்ண முடியல. கறிக்கிட்டேன் விட்டுறேனா நானு. ஆகஸ்ட்க்கு போயிட்டு என்னது ஆப்பிள் சொன்ன மாதிரியே திருடி தின்னலாம் போலப்பா. ஆப்பிள் ஒருத்த நான் தூக்கிட்டேன். வெரி குட். நிஜமாவே நீ இல்லாதான் இருக்கணும். என்ன நம்மளால ஸ்நாக்ஸ் திருடின்றத பத்தி பேசுறாரு. அதுவும் முக்கியம் தானே ப்ரோ. அப்புறம் பசிக்கும் சாப்பிட வேணாமா? I suppose some introductions are in order. இது என்னது எப்ப? உலக உருண்டையா? இந்தியா இருக்கா? என்னப்பா இல்ல இந்தியா இல்ல. இது எல்லாம் படப்படமா இருக்குப்பா. யாரா நீ? செபஸ்டியன் சாலோ டாக். That is not helpful. Can I help you? Ah, you are new 5th year. Yeah. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Slytherin. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig you. என்ன சொல்லலாம்? Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. அவன் கூட பேசுறதுக்கு எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்லடா. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Actually வந்து பாத்தீனா you are not my type டா. Let's go டா. எங்க அந்த பொண்ணு? அது கிட்ட தான் நம்ம போய் பேசணும். நான் அவளை சாகடிச்சிட்டா வா. Lumos. எதுக்கு இங்க லூமாஸ்? இவனை எப்படி சாவடிக்கிறது? ஒண்ணுமே ஆகல ப்ரோ அவனுக்கு. இந்த அறிவுப்பா அந்த பொண்ணு. அது பேரு இமால்டா ரீஸ். பரவாயில்ல. என்ன பேரா இருந்தா என்ன? நம்ம ஒரு பேர் வச்சுப்போம். Not going to move there, are you? Here. Chess எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாரு. Don't say I didn't warn you. என்னப்பா அனிமேஷன்லாம் பண்ணுது செஸ்? Told you. பரவாயில்ல. இப்போதைக்கு இந்த பொண்ணு தான் இருக்கு. போ மாத்திக்கலாம். Listen to me. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm a Melda, by the way.
Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon அவனுக்கு away. ஒரு My skills on அவட கடை are போட்டுருப்பாங்க மம்மி legendary. அது எப்படி போறதுன்னு தெரியாது மம்மி என்ன கேரக்டர் கிரியேஷன் அது விட்டு படத்துல வர ஸ்டெப் ப்ரோ மாதிரி இருக்கா ஸ்டெப் ப்ரோ ஐயோ ஐயோ அவனை சாகடிச்சிரு ஜூஸ் ப்ரோ ஏகே ப்ரோ ஓல்டை விட டேஞ்சர் யாரு இவன் மௌனி மாட்டல ஐயோ ஐயோ Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and என்ன around ப்ரோ the Quidditch pitch to clear the சொல்லிட்டீங்க night. என்ன லூடா வர கூப்பிடுறேன் வர மாட்டேங்குது ப்ரோ என்ன Even பண்றது Keen was a சொல்லுங்க chess fan. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that அதுக்கு challenging. பறக்கிறது தான் பிடிக்குமா லூடா விளையாடுறது I பிடிக்காதா just no one else see it. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. ஓகே இன்னொரு பீஸுங்க ஐயோ இவன் பையன் கிட்ட எல்லாம் பேசுறது நமக்கு எல்லாம் ஒத்துக்குமா என்ற மாதிரி You're greater than Hogwarts legacy. Doubt mermaids find us that interesting. இவன் கண்ணு டிஃபரெண்டா இருக்கா When you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous God. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. அப்படியா It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Okay. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status. A pure blood maniac. Bro, இது பார்த்தேன் bro. Unfortunately, most of his descendants do not fall Actually far வந்து from இப்போ that வந்து இது stream. பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஐயோ பேரை மறந்துட்டேன் டக்குன்னு Thank you, Ominous. Very nice to meet you. ஜுஜுட்சு கைசன் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த சக்குனாவோட கேரக்டர் பயங்கரமா இருக்கு Is the new 5th year Slytherin in here? எனக்கு Professor ரொம்ப Weasley's பிடிச்சிருக்கு waiting for you just by the stairs. ஜிஜேகேவா அப்படின்னா என்ன ப்ரோ சக்குனா பயங்கரம் ஆமா ப்ரோ சக்குனாவோட கேரக்டர் பயங்கரமா இருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு செம்மையா இருக்கு நோ யுவர் பிளேஸ் கூல் ஓ மேலையா சக்குனாவா அது அதை விட ஆனா அதை விட தலைவர் ஜோஜோ நான் என்ன ஜோஜோ பார்க்கலையா கோஜோ தெரியும் கோஜோ சட்டாருவா சக்குனா சுப்ரமசி சக்குனா வாழ்க கோஜோ தாயா கோஜோ தாயா கோஜோ தாயா ஜோஜோன்னு சொன்னேன் ஓகே 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 ஜோஜோ இல்ல கோஜோ சக்குனா இல்ல சக்குனா நான் சக்குனா தான் சொன்னேன் சக்குனா நான் சொல்லல நான் சக்குனா தான் சொன்னேன் அதே பேர் கோஜோன்னு சொன்னேன் கரெக்டா தான் சொன்னேன் ஏன்னா அது கரெக்டா பாக்குறேன் அது அவ்வளவு தப்பா சொல்ல மாட்டேன் Good morning. I trust you're ready for your நீ first day. சக்குனான்னு சொல்லும்போது நான் I've been dreaming of this day for a long சொல்லக்கூடாதா time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only ஏங்க have ப்ரோ one first ரேஜ் day at பண்ணிட்டீங்க ஒரு Hogwarts. செகண்ட்ல Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your main character classmates பேர் and என்ன not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs. main character பேரு ஞாபகம் இல்ல Owls.
அது பேர் நான் கரெக்டா வாயில நுழையல. சக்குனான்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஹியூமன் சக்குனா அவன் பேர். அது அவன் ஃபுல் பேர் ப்ரோ. நான் சக்குனா ஷார்ட் discussion with the headmaster and the Department of Magical மெயின் Education. கேரக்டர் பேர் இட்டோதரி யூச்சி. அடி சொல்லுவான் மறந்துட்டேன். அதே மாதிரி அவன் ஃப்ரெண்ட் பேர் என்ன குப்ரிசியா ஏதோ ஒரு சொல்லுவான். Here you are. இட்டோதரி யூச்சி. இட்டோதரி யூச்சி. டிகிசி என்ன ப்ரோ பறக்குது எல்லா பேப்பரும். இதான் நம்ம நோட் புத்தகமா? It is a wizard's field. சக்குனால சுக்குனா. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptional. பாத்தே எனக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இட்டாதர் யூஜில எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல. Know your place. Thank you, Professor, but what do you mean? அது செம்மையா இருக்கு அந்த டயலாக். Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. பேரா முக்கியம். கேரக்டர் தான் முக்கியம். This way. அங்க ஏதோ இருக்கு எடுத்துன்னு வரேன். House chest full-ஆமே. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert. யார் இவங்க? வைல்ட் ஸ்மித். யோமோசனா நடக்கறான். The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. அப்படிங்களா? Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. What is this? Okay. Open field guide. Escape on. Level 1. This is a gear. So, we will then challenges. Okay, collections. I'm just gonna go. Okay, 1%. Enough. Discover field page guide around the world. Okay. Field guide pages. Innada karma jujutsu. Goes out unlimited void. Jujutsu kaisala பெரிய ஸ்கேம். அவன் அந்த பையனோட ஐட்டம் மாதிரி ஓப்பனிங் சாங்ல எல்லாம் காமிப்பாங்க. ஆனா அவனை ஒரு டீமன் ஆக்கி போட்டு தள்ளிடுவாங்க. அப்படியா? பெரிய ஸ்கேம். அவன் அந்த பையனோட ஃப்ரெண்ட் ஐட்டம் மாதிரி ஓப்பனிங் சாங்ல எல்லாம் காமிப்பாங்க. ஒரு டீமன் ஆக்கி போட்டு தள்ளிடுவாங்க. என்னடா கருமம் அது? எதை சொல்றீங்க? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. But ஜிஜிட்சுக்கே மங்கா போர் அடிக்குது. அப்படியா? என்னோட ரூம் நான் பாஸ்வேர்டே சொல்லலை. ஆஸ்பிரேஷன் இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இது என்ன டீனா? என்னது இது? ஓ நம்ம இது மாத்திக்கலாமா? என்னது இது? ஓ இதெல்லாம் நம்ம அன்லாக் பண்ணணும் இப்பெல்லாம். ஓகே இது என்னென்ன இருக்கு? இம்பாரியோ இருக்கு, அப்புறம் ரூசியோ இருக்கு. ஓகே ஆடா கடா இருக்கு. அன்ஃபர்கிவபிள் கோர்ஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. ஊரதான். எனிவே டீமன் ஸ்லேயர்ல என்ட்ரி வருது. அது அடுத்த சீசன் வருதுல்ல. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. இந்த ரூம்ல மோஷன் சென்சார் போல. மோஷன் சென்சார். என்ன பண்ணனும்?
Okay. Okay. ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிரீன் கலர்ல இருந்தா ஓகே. அப்ப டீமன் 1 பவர் லெவல்லாம் நூசனுக்கு ஈக்குவலா இருப்பான். அப்படியா? கேஸ் ரிவீல் வரட்டும் பாத்துக்கலாம். கார்த்தி ப்ரோ பாய் ப்ரோ குட் நைட் ப்ரோ. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Governor. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts focuses on how to defend oneself against the animation இருக்கானே. அப்படியா? எனக்கு தெரியாது. Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become. We are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Demon Slayer upon one revealing movie inge Chennai theaters ku vanda nalla irukum. Vaipilla bro. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. Aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies.
Professor Figure. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. என்ன பண்ணா மெயின் குஸ்டா ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபசர் அசைன்மெண்ட்ஸ் சார்ம் கிளாஸ் இது வந்து டிஃபென்ஸ் அகைன்ஸ்ட் டார்க் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் ஓகே ஜஸ்ட் நம்ம இங்க போனா இங்க ஆஷியோ படிக்கும் இங்க லிவிஸோ படிக்கிறோம் ஓகே வேற என்ன The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Sounds like you've quite a day ahead. With classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own one. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious work. For now, focus on your classes and pay attention. Owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. நம்ம எப்படி போறோம் மேல ஓ இதுக்கும் மேல போறோம் ஓகே எப்படியா போறது ஐயா ஓ செகண்ட் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணு இல்லைன்னா நடந்து போ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இது எங்கேயோ சுத்துது செம்மையா இது வேற ஆகுது பர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ இருக்கா இல்லை என்ன பிரச்சனை எனக்கு தெரியல என்ன ப்ரோ அங்க இருந்து இங்க வந்துட்டேன் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்றது என்னது ஏதோ காட்டுதான் என்னன்னு தெரியல மேப் ஓபன் பண்ணா ஓகே பண்ணிட்டேன் நான் இங்க இருக்கேன் அது வந்து இப்படி போக சொல்லுது நீங்க ட்ராக் பண்றதுதான் கஷ்டமா இருக்கு இது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் கிடையாது எப்பா வந்துட்டோம் போற இடத்துல எல்லாம் ரிவீல் பண்ணு அப்படியா என்ன சவுண்ட் கேக்குது எனக்கு இங்க
இப்படிதான் போடுமாப்பானா? சூப்பர். நோ, மேல போணும். Revelio. என்ன சிங்க் ஆகுதா? ஓபன் ஆகுறதுக்கு வே பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்குமே, அது காமிப்போம் எங்க எப்படி போகணும். ஓகே, ரிவீல் பண்ண அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இங்க டிஃபென்ஸ் அகைன்ஸ்ட் இந்த இங்க வந்துட்டு இனிமே பாஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம். நம்ம வந்து இங்க இருந்து மேல போறோம். Revelio. என்ன ஏய் என்ன பேயில போகுது. சரி, என்ஜாய் ப்ரோ. குட் நைட் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கேட்டியா? எக்ஸ் ப்ரோ. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't Right. necessarily want him to get back to the lesson. இந்த பொம்மை கிட்ட ரிவால்வ் போட்டா ஒண்ணும் ஆகல. ஆகாஷ் பண்ண இருக்க இதுல டெமோ டிமென்ட்ரஸ் அப்படினா எனக்கு புரியல. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. அந்த பொண்ணு நம்ம கிட்ட கடல போகுது. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? வந்துட்டான்டா. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm. Charm work. I am confident you will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. Before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of color change and growth charms? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as important objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ஏஷியோ ஆக்சியோ என்னடா அது? ஏஷியோ Accio. ஆக்கியோ. நான் தப்பா போட்டேன். You are a swift learner. நான் தப்பால போட்டேன். A lot of potential. GF not good friend. Potential is நடிக்காதீங்க ரெக்ஸ் ப்ரோ டோலி. Keep at it. You might just rival Miss O'Reilly. ஆக்கியோன்னு pronounce. Okay. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Dinner போனேன். இப்போதான் ரிட்டர்ன் ஆகுறேன். டின்னரா? டோலி 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 டோலி.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess into some example test, right? அதான் சொல்லிட்டேன் ரெக்ஸ். என்ன பண்றான்? So why don't we have our newest student start us off? Accio. Very simply, cast Accio on one Accio. of the spheres, and that's it. Not to worry. Accio. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. என்ன சொல்றாரு? Accio. Accio. Splendid! Stay focused. Accio. Accio. Very good. Happens to the best of us. அதான் சொல்லு. ரெக்ஸ். Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no Beachla sport in picnic playing else without some Accio friendly போறாங்க. competition. Miss Onai, இது would you கேம். care to give அப்ப our ஓகே new அப்படியே ஓடி student a மாட்டேல. bit of a challenge? அவட கேட்டா சொல்லுங்க பாப்போம். அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Accio. Be sharp. புரியல. There we go. Accio. Accio. Don't lose your composure. ஓகே எப்படி அதை நிப்பாட்டுறது? That is how it's done. எப்படி அதை நிப்பாட்டுறது எனக்கு தெரியல. லாஸ்ட் ரோ 50 பாயிண்ட்ஸ். இல்ல ப்ரோ நிப்பாட்டுறதுக்கு எனக்கு தெரியல. பால் கீழே விழ கூடாது. ஓகே அதான் எப்படி நிப்பாட்டுறதுன்னு தெரியல. Accio. I know everyone is watching, but try not to be needy. எனக்கு புரியல. You almost. Here we go. எட்ஜ் வரைக்கும் வரணும். நிறுத்த ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணுங்க. நிறுத்த ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணுங்க. Accio. பண்ணிட்டேன். That's it. இப்பதான் கத்துக்கிறேன். படம் எடுக்கும்போது Let us make this a bit more interesting, shall we? இதெல்லாம் dual sense haptic vibration ஆட வேண்டிய அப்படிதானே? I think we are well past interesting at this point. I'll say. அப்படியா? இருங்க நான் போய் ஹெட்செட் எப்படி இப்போ வர்க் ஆகாது? This round settles it all. Let us see this. There we go. Accio. ஏய் விழுகாத. Not to worry. எப்படி விழுந்துருச்சு பாருங்க. Sharp. That is how it's done. Excellent control there. Watch this. இது விடியா இழுத்துக்கிட்டே இருக்க. அது என்ன பொண்ணா? Accio. Quite impressive.
Very good, both of you. Well done. ஏறா போத்தட்ட கடுப்புல இருக்கேடா போயிரு ஒன்று அவளோடது 50 பாயிண்ட்ஸ்க்கு தட்டிட்டேன். நான் ஒரு நல்ல மனசு படைத்தவன் அப்படிதான் இருக்கேன். Class is dismissed. Gather your things on the way out. ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஜாஸ்டிக் போடுறேன். பொண்ணுங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுவல. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get everything right when I transferred here. It gets easier, I promise. சரி நான் ஆன் பண்றேன் லேப்டாப்ப. அப்படியா ஏன் ப்ரோ? மணி என்ன 11 ப்ரோ? ஒர்க் ஆகுது. I'm glad you understand. Yes. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Okay. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use a word if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Special assignment ayo nahi announce kardinga. Actually இப்ப நான் எப்படி இது பண்றது? ஓகே. எப்படி இது யூஸ் பண்றது? பிசில எனக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. ஓ இப்படி. Revelio.
என்ன பண்ணா புக் எடுத்து என்னமோ பண்றானே என்ன பண்றான்னு தெரியலையா வரகவுட்டு எய்ம் பண்ணி அடிக்கிறது Lumos. Lumos. Accio. இங்க இது என்னோட இன்னொரு இருக்குமே லூமஸ் ஆக்டிவ் அப்புறம் இது ஸ்டெப் அப்புறம் இல்ல அத காணோம் அப்புறம் ஐயோ அந்த இது பொட்டேட்டோ அந்த கால்குலே Hello there. You're the new student, aren't you? Samantha. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. The classroom. Potato! Tried transforming a rabbit into a dinner plate the other day. Yeah, potato. Platter that had long ears. Okay. எனக்கு இன்னொரு இருந்துச்சுல பவர். Lumos potato அப்புறம் Sometimes I wish someone would transform me into a squirrel. Then I wouldn't have to worry about doing schoolwork anymore. Rivalio எப்படி போஸ்ட் பண்றது? Easily my favorite. Her wand work is exquisite. எப்படி கேஷ் பண்றதுன்னு தெரியல. Half transfigured state. And then the werewolf joined the group. Potato! Jump. எப்படி இது கேஷ் பண்றது? Accio. Lumos. Potato. Potato. And you're both wrong anyway. It was Professor Score. Potato. எப்படி இது கேஷ் பண்றது? கரெக்ட்டா கண்ட்ரோல் சொல்ல மாட்டேன். Okay, Asian magic throw. Select a spell. R2 plus A. Use actions. R2 plus. Select a spell. Rivalio. Okay, Rivalio இங்க இருக்கா? அப்படியே மாறி மாறி இருக்கு. Revelio. ஓகே. இப்ப தெரியுது எனக்கு Rivalio. வந்து நம்ம மேப் ஓபன் பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸுக்கு போகணும்ல. லெவல் 1 லாக் ஆகும். ஏன் அது எப்படி அன்லாக் பண்றதுப்பா? பாருங்க அப்படியே ஷார்ட்டா போயிடலாம் கிளாஸுக்கு. ஆனா ஊரே சுத்த போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
என்னமா போட்டுருக்கீங்க? என்ன பண்ண இந்த இடத்துல? ஐயா பூனிய தலைவரானே சந்தீப்குமார் ஹாய்க்கு பேசுறேன். அவரே Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Value. சுத்தி தான் போகணும். ஓகே இங்க ஒரு இது இருக்கு ஷார்ட் கட். Revelio. டிஸ்கவர் பண்ணலாம்னு பார்த்தா டிஸ்கவர் பண்ண முடியாது. ஏய் கண்ணு வச்சு பார்த்துட்டு. Revelio. What are you up to now? என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியாது. உள்ள போறேன் அவ்வளவுதான். டாக்டர் ஆய் வெல்கம் டு சிம்பிள் நாங்க சொல்ல போறோம். சிம்பிள் ஆலிபரி. Is that all you've got? Never. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Harry Potter game, ama bro. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay. X. Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. Para! Let us begin
with the basic cast. R2? See how the dummy deflected your cast? Okay. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised appearance. Good. Now, the basic cast. Wow! Done. I like it. Super. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should Protego! Protego. Complicates things. Leviosa, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Control my students with this adept. I do enjoy life duel. Use the basic cast when Leviosa's guard is down. Try to anticipate your opponent's next move. Leviosa. That moment for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing wherever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay, I didn't get done. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Revelio. No assignments.
வேணாம், அது நல்லா இல்லை. அது கூட கேவலமா இருக்கு. வேணாம், நல்லா இல்லை. Actually, map எங்க? Revelio. It's not on your nose. Thought you'd want to know. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. எப்படி அவங்க இப்படி மறந்து போறாங்க? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Oh, wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Okay. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Butterbeer? Huh. How nice to see you, my young friend.
side mission. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Reparo. Fixes things right up, makes a broken Reparo, object good as new Repair in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Levioso. பார்க்குற பேப்பரு புடிச்சிட்டேன் புடிச்சு விட்டேன் The flying page must be around here somewhere. கடா பாக்குது Might some kind soul help? Brilliant. ஓ சைடு மிஷன் அப்பா I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Barrier, new spell unlocked, okay? The winning charm barrier can be used to mend with broken object. Oh man, That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. ரெண்டு அசைன்மென்ட் முடிக்கணுமா legendary gloves legendary cave அடுத்ததுக்கு தானா இது முடிக்கலையோ
What is this? இங்க எனக்கு வந்தது அன்லாக் ஆனிச்சு காணும். கிளவுஸ் லெஜெண்டரி கிளவுஸ் இது பண்ணனே வரல. என்னடா இப்பதான் இது பண்ணேன் அதுக்குள்ள போயிடுச்சு. Revelio. ஓ ஓகே இதுதான் நம்ம ரிப்பேர் பண்ண சொன்னாங்க. Reparo. ஐயோ ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். Levioso. Reparo. அப்பா மந்திரம் சப்போர்ட்டேமா பறக்கற Accio. ஒண்ணு இங்க தான பறந்துச்சு பவர். Revelio. You can get all. Ugh, what am I missing? This side mission. अरे side mission உள்ளே வச்சிருக்கேன். இங்க பாரியா பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க. Revelio. ஒளிய புடுங்க பிஸ்னஸ் பண்றாங்க. இது ஆடுமா? Hello. Looking for me? Broken broom. இது எனக்கா இல்லையா? Revelio. I've always said that travel broadens the mind. அதான் லெவல் ஸ்லாட் இப்பெல்லாம் அன்லாக் ஆகலாம். நிறைய ஊருக்கு வச்சிருக்காங்க நம்ம நிறைய கண்டுபிடிச்சு இருக்கீங்க. எகோ சொல்லமா Natty, I hope I haven't kept you Very waiting. natty now. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience.
was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really Revelio. call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Protego! Protego! Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but Potion if you making. do them, you can also use them in potion making. நிறைய எடுத்துக்கலாமோ தேவையில்லை வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் Revelio. என்னடா பண்றீங்க திரும்ப வந்தா திரும்ப கிடைக்க போறேன் YouTube is not receiving என்னங்க சொல்றீங்க Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Like we already named. Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. என்கிட்ட வருதா இல்லையா இல்லைன்னா லைவ் முடிச்சு வேண்டாம் மோசமா இருக்கு எட்ட போட்டு லைவ் ரொம்ப மோசமா தான் போதும் எனக்கு லைவ் ஸ்டக்கே தான் I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Oh my god. Internet sucks. எதுவுமே பண்ணல இதுக்கு மேலே நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸை கம்மி பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலேயும் கொண்டாடியும் ஒன்றும் இல்லை நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸை கம்மியாக இருக்கு ஆனால் நெட்டோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் கூட இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேன் How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me.
Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. Okay. I am happy to explore whenever you'd like. Revelio. Being what they are, goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. நான் நாட்டி தான் எடுத்துட்டு போனா என்ன ஆகும் டீம்மா தரங்க அவங்களும் ஓடுறாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து போகும்போது தள்ளிட்டு போயிடலாம். And here we are. It is hard to know where to start. The 3 Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need at Hogsmeade. பறக்கிற பேப்பர் இருமா அந்த பறக்கிற பேப்பர் முடிச்சிட்டாரா? ஓ அதான் சவுண்ட் கொடுக்குதா? இதான் பார்த்த பறக்கிற பேப்பரா? இந்த இருக்கியா மம்மி குடிச்சா பாத்தியா நீதான் சவுண்ட் கொடுக்கறதா? சவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல பேப்பர் இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம பிடிக்கணும். Revelio. இந்த சவுண்ட் கேக்குது. ஏடா இருமா வர. Being an officer of the law, like Hogsmeade, is a pleasant job, I'd say. If I thought of it. Revelio. Close. Revelio. அதுவே மேஜிக் பண்ணுது மேஜிக். நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா. Revelio. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and a new wand. Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Okay. Enjoy yourself. I will see you soon.
ஓ இதுவா இவங்க தான் ஒலியண்டரா லெவல் 2 லாக்கா என்ன பண்ணனும் இதுக்குனா Mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Voting table, purchase, small potion station, spellcraft. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. ஐயா என்கிட்ட இவ்வளவு காசு இல்லைங்கய்யா நீங்க எல்லாம் காஸ்ட்லியா இருக்கிறீங்கய்யா இதான் அது ஓ ஒளிவட்ட சிந்தியா ஓ அதை எடுத்து அடிக்க வேணாம் அவங்களே அடிச்சு It's you. Just a moment, please. Just a moment, please. Kandipa. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course, is the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? Perfect one already yes. Yes. Yeah, powerful core. 10.5 inches. You might do. You might do. Okay. Here, give this one a try. Hey, what is the color? Well, go ahead, swish.
How odd. Once more, come on, really swish it. Really swish it. Oh dear. No, bother per se. This isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Rare wood. A rare wood. 13 3/4 inches. Dragon heart string. Dragon heart stinger. Okay. Let's give this one a try. Dragon heart string. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. That's the green color. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Take it. என்னப்பா ஏதோ பண்ண சொல்றாங்க? ஓ நம்ம கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாமா? Variations. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Okay, dragon, hot spring, band core options, okay. Band style, fine is below unicorn hair coat type, flexibility, slightly springy, current range. இந்த மாத்திக்கலாமா கோட் ஸ்டைல? Dragon hot spring. That serves as the core of one known for producing powerful magic. Hair of unicorn. That serves as the core of the one known for producing consistent magic. Phoenix. The feather of Phoenix that serves as the core of the one capable of producing a great range of magic. Consistent magic. Powerful magic. Great range of magic. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. இது என்னது? இது ஆல்ரெடி இருக்குதா? ஓகே. Curious indeed. Purchase. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. Okay. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. just
Revelio. ஏதோ பறக்குதா ஏதோ இருக்குதுங்க பண்ணி அடிக்குது ஆனா எங்க என்ன இருக்குன்னு தெரிய மாட்டேங்குது பறந்துட்டு இருக்கு பாருங்க Accio. Revelio. Potions. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory. Okay. Or come back another time if you're in a rush today. Revelio. முன்னாடி ஒரு பேப்பர் பறக்குது Revelio. தண்ணி கடியிலலாம் ஏதோ வச்சிருக்கீங்களா இது வரலையே கண்ணு காட்டுது Revelio. எல்லாம் ஏதோ இருக்குது எங்கேயோ ஏதோ பறகுது ஆனா எங்க எது பறகுது வேலை பார்க்க விட மாட்டாங்க இவங்க
சுத்திட்டே வரேன்டா. Revelio. Accio. என்ன இது? ஏதோ இதெல்லாம் இருக்கு, ஓபன் ஆயிலாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? Revelio. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Okay. Oh, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Supply. Dittany seed unlocks the ability to grow tiny small plants. Okay. Do have a look around. Plenty of ingredients. Yes, fertilizer. Okay. Well, that's everything. Better go and find Natty. Revelio. Revelio. Something is there. That's ice. I don't know how to open it. Revelio. The sound கேக்குது. Just that sound, man. Accio. Students. Revelio. எவன்டா எங்கடா பறக்குறது டேய்? டா பறக்குது பாரு. மிஸ். டா பிடிக்கிறேன் மாமே. சூப்பர் ஆக்டிவ் போட்டு மொத்தமா தெரியுது. Revelio. இன்னுமே அவன பறக்குறாயா? குச்சி அது. Revelio. இங்க அந்த பறக்குற சோ இங்க இருக்கா? ஓகே, இங்க இருக்கு. Revelio. பேப்பரா பறவையாயா? ஐயா. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit. Hey, ulla edho dance Perhaps aaditirkiya? today is the day I finally pick one. On the side kannadi illa.
What sound? What is that, nigga? Kenapa nih? Belum besar. Bombarda. Draw it away from the building. Away from the village. யார்ப்பா அந்த அக்கா இந்த அடி அடிக்குது? நோன் வந்துருச்சு. பில்டிங் தகர்த்துருச்சு ஒரே அடி. டாஜ். நான் கூட இது போடணும்னு நினைச்சேன். Are we weakening him at all? Keep at it. We have to wear him down. Lumos, Protego. What was that? I was trying to beat him at his own game. And let him do more of it. Look out! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way. என்ன பண்றான்? ஏதோ ஏஷியன் மேஜிக்னு வந்துச்சு. எங்களுக்கு தெரியாது, நாங்க எதுவும் பண்ணல. அவங்க பண்ண சொன்னாங்க, பண்ணேன். Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. Officer Singer. Again. பேரு பயங்கரமா இருக்கு. Officer Singer. என்ன அப்படியே ஓட்டாங்க? Repairer. I see what he wants. Wow! Super. Repairer. I like this very much. Repairer. One less thing for Officer Singer to worry about. Repairer. உள்ள ஏதோ டான்ஸ் ஆடுது. ஹனி டக்ஸ். ஓகே, நம்மளால உடைந்த பொருட்களை நாமே சரி செய்து கொடுத்து விடுவோம். Lucky they didn't do more damage. அங்க ஒரு வீட்டை உடைச்சோம், அதையும் சரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. உடைச்சோம். ரிப்பேர். வீடு சரி பண்றதுக்கு லேட் ஆகுமோ? ஏய், டாகியா பூனையா? ஏன் இந்த கேம் பூனை தான் இருக்கு, டாகி இல்லையா? ரிப்பேர் தி டேமேஜ் 6. இன்னும் ஒண்ணு எங்கேயோ இருக்கு, அது எது? Repairer. ஓகே, அங்கதான். ஓகே. Where is that shopkeeper, man? ஊரே சுத்திட்டு போறோமோ? இதுக்கு இப்படி போலாமோ? ஓகே சார், இங்க இருக்கேன் சார். We were just talking about you. என்ன பண்ண போறாரு அவர் எனக்காக? ஏதாவது சொல்லி கொடுக்க போறாரா? Sir, I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls. மண்டையில மீச வச்சிருக்கான். Hogsmeade to its rightful state. I was happy to. மண்டையில மீச வச்சிருக்கான். Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful.
I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. ஓ இது வாங்கின என்ன அஃபென்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே ஆனா அப்கிரேட் பண்ண முடியாது இதெல்லாம். ஓகே நான் கியர் ஸ்கின் போனேன்னா நிறைய பார்க்க முடியும் நான். ஏன்னா நிறைய வந்துச்சு. பேண்ட் ஹேண்டில்ஸும் இல்லை. ஓகே நான் வெளியே போய் பார்த்துக்கிறேன். What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Butterbeer? Shall we head to the three rooms? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. I sell you a value of worthy items. Should you be inclined? Welcome to peruse my shop at your leisure. Hey, coffee குடிக்கலாமா? ஓகே. இங்க நல்லா தான் இருக்கு. என்னது இருக்கு இங்க? ஏய் பொம்மை நான் வருது. ஓகே நைஸ். Revelio. ஓ கண்ணாடி பக்கத்துல வந்தா ஓபன் ஆகும். Thank you. Oh, L2 கொடுத்தா Dress சம காமெடியா இருக்கு போல. ஆனா டிஃபரன்ஸ் எதுவும் கிடையாது. 5 கொடுத்துருப்பேன். சம காமெடியா இருக்கு. டிஃபரன்ஸ் 5 வேணாம் அதுவும் போடல. எட்டுவர் நல்லா இல்ல. ஓகே இது அதோட அதிகமா? ஓகே ஓகே வேற எதுவும் கிடையாது. இன்வென்டரி challenges, claim rewards. ஓகே இது கொடுத்தா வர மாட்டேங்குது. நான் ஒரு 7 ஓகே என்ன சொல்றாங்க ஃபீல்ட் கைடு பேஜஸ் பாருங்க. இப்பதான் அது கிடைக்கும். Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Powerful witch hostess.
You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. 3 broomsticks now? It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. என்னவா அந்த பொண்ணு வயசு பையன் வயசு மாதிரி ஹார்டா இருக்கு. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. எப்போவே பட்டர் பேர் குடிக்க முடியாதுன்றான். எல்லார் கையிலயும் வேண்டாம். Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Night show. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. You must return to the common room for the night. Accept. Where is that common room?
அம்மா காமன் ரூம் எங்க இருக்கு? அப்பாடி இப்படி போகணுமா? New quest available. Read mail entry. Mail. Professor Pig, come and see me. I have discovered something in the locked peak found. Okay, on that you can. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Hogwarts. நீங்க ஃபாஸ்ட் அவுட் கொண்டு வந்துடலாமா? லெவல் 6 வந்துட்டேன், ஆனா லெவல் லாக்டுன்னு சொல்லிட்டு வருது. என்ன லெவல் லாக்டு அது? Revelio. ஏதோ பறக்குது இங்க. இங்க பறக்குது. இங்க என்ன பறக்குதுன்னு தெரியலையே. என்ன பறக்குறடே? ஏதோ பறந்துகிட்டு இருக்கேன், கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த இடத்துல எதுவும் வரல போட்டுங்களா? அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஏதோ இருக்குன்னா என்னன்னு தெரியும். இந்த சைடு கேக்குது. Revelio. அவ்வளவு சீக்கிரம் புலப்பட மாட்டேங்குது. Revelio. ஊரே சுத்த வேண்டியதா இருக்கு. How nice to see you, my young friend. Thank you. Cricket. Rumo. பெரிய ரூமா கொடுத்துருக்காங்க போலப்பா. ப்ரொஃபசர் பிக். Charged me with the
Arranging the inconvenient. Revelio. ఎక్కడా సౌండ్ ఓడుది ఎతలడా సౌండ్ ఓడుది కడకే మాటిదే అయ్యా ఏ బొట్టు వర్షం రావట్లేదు Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? Yeah, the trolls exactly. were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. Hi, Globto, bro. Welcome to the stream, bro. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there. I suspected you would see something. Shall we go? Interesting approach. And I'm eager to discover what we will find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Oh, defensive magic. I'll let Professor Hecat know to expect you. Bro, Professor, எங்கே போறேன்னு விட்டுட்டு You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue. Beautiful. Revelio. So இது வந்து Levioso பறக்க ஓடுறது, ரிப்பேர் பண்றது, இழுக்கிறது, ஆக்கியா இழுக்கிறது, Lumos. Reparo. Side mission வந்திருக்கு, main mission வராம. If only a new student were to help me with my sad predicament. Might some kind soul help me? Side mission. Revelio.
Value. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell. Fire-making spell, super. Burning away spider webs. And, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Okay. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. What are you up to now? If only a new student would help me. ஏண்டா நியூ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் நீங்க கேட்பீங்களா? வேற யாரையும் கேட்க மாட்டீங்களா? நான் அதுக்கு இதுக்கு அலைய விடுறாங்களே. வணக்கம் ப்ரோ. எந்த கேங் ப்ரோ? ப்ரோ ஸ்லிச்சரினா அது எனக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண வரல. ஸ்லிச்சரினா அந்த கேங் ப்ரோ. நே கோபு பே. என்ன சிவா ப்ரோ இவ்வளோ லேட்டா வந்திருக்கீங்க? நானே தூங்க போலான்னு பார்த்தேன். Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Can I help you? Sebastian told me to see Hey you bro, about the club. Slytherin There's எடுத்தா. some vouchers for you. நான் வந்துச்சு அப்படியே That's all I எடுத்துட்டேன். need to know. Work bro, அதுவா work bro. Okay. Crossed once. A dueling club of sorts. His invitation. நான் இந்த கேம் டக்கு டக்குன்னு முடிக்கலாம் ட்ரை really பண்றேன். impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. கேம் எப்படி செம்ம இருக்கு, செம்ம இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. அன்லெஸ் பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னா பேசிட்டே இருக்காங்க. அது மட்டும் தான் தூக்கம் வருது மாதிரி இருக்கு. மத்தபடி காம்பேக்ட்லாம் செம்மையா இருக்கு. வாட்ஸ் யுவர் ரேட்டிங்? பேசுறத கம்மி பண்ணி இருந்திருக்கலாம். ரொம்ப பேசுறாங்க. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in cross ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. என்னோட ரேட்டிங் Next time you'll need 10 கா 5 கான்னு சொல்லுங்க. 5 ஆ 10 ஆ? So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin. நீயா RPG கேம்னா என்னயா RPG கேம்? நான் அப்படிதான் 10க்கு so far நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுக்கிறது ஒரு 8.5 9 கொடுப்பேன். Lumos. There goes my wager. Is that all you've got? பறக்க விட்டேன். அவன் பக்கத்துலயே போய் பெட்டாக்ஸ்ல அடி தான். Nice work.
Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready. 9 இப்போதைக்கு சோஃபா 9 As a fully கொடுப்பேன் 8.5 initiated member, full game ஆடுனாதான் to தெரியும் the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Glad you're back. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க RPG கேம்னா இப்படி தானே இருக்கும் பேசிட்டு தானே இருப்பாங்க இது வரைக்கும் நான் பெருசா RPG கேம் விளையாடிருக்கேன் I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? நம்ம ரொம்ப வாய் வச்சு பேசுது Apologies in advance. Sure. Reparo. Lumos. Levioso. Accio. Is that all you've got? Lumos. Protego. Expelliarmus. Come on. Accio. Reparo. Lumos. Find the one. தூக்கிட்டேன் நல்ல வேளை நீ விச்சர் ஆடல 15 மினிட்ஸ்லாம் சிங்கிள் கன்வர்சேஷன் போகும் ஐயோ நான் தூங்கிடுவேனே You did indeed. Super bro, thank you bro. Taken notice of you. But after that, தூங்கிடுவே bro 15 நிமிஷம் பேசினா for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. interesting ah dhaan Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. இவன் தானே லூக்கன் பிரெட்லி இவனை தான் முடிக்கணும் Hello, Lucan. May I use பட் the ஒருத்தா train? இருக்கும் ப்ரோ கன்வர்சேஷன் Of course. I'll fetch it and give you a list of இவங்க பேசுறது combinations. ஒருத்தாவா இல்ல ப்ரோ ரொம்ப தான் Ready to have a try now? Yes, I am. Wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Levioso. You'll get it! Levioso. Accio. Lumos. Accio. Lumos. That was something. Accio. Lumos. Next time, perhaps. Accio. Lumos. Lumos தான் கொடுத்தேன் வரலையே Accio. முடிச்சிட்டேன் நான் விச்சர சொன்னேன் இத சொல்லல ஓகே ஓகே
Levioso. That's it. Levioso. கூப்பிட்டேன் இழுத்தேன். Levioso. கூப்பிட்டேன் தான் நினைக்கிறேன். Levioso. Levioso. Accio. கொடுத்தேன். Nicely done. I'd say that's enough practice. You looked இப்போ good at that. சொல்றான் பாரு. அந்த ஹேண்டை எடுத்து மனசுல During practice than during a duel. நினைச்சு சொல்லு. You'll be a fearsome செத்து மடி. challenger now. செத்து மடி. Assignment's all finished. அசைன்மென்ட் முடிச்சாச்சு. இப்போ ப்ரொஃபசருக்கு போய் பார்க்கணும். இப்போ நான் போய் ஃபாஸ்ட் ஆட் பண்ண போறேன். மா இன்வென்டரியில என்னலாம் வச்சிருக்காங்க? Faster. அப்புறமா சொல்லு. எக்ஸ்பெக்டர். பேட்ரனும். எக்ஸ்பெக்டர் இருக்குன்னா இல்லையே. கேம் மேப் எவ்வளவு பெருசு இது வரைக்கும் ரொம்ப பெருசா காட்டல. பட் ஏதோ பெருசா ஓபன் வேர்ல்டு தான். இந்த லீனியர் சீக்வென்ஸ்லாம் கிடையாது. Can you help me? நான்லாம் விளையாட முடியாது ப்ரோ மை பிசி. இல்ல ப்ரோ ஆப்டிமைஸ் பண்ணி நான் ஆடலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப லாக் ஆச்சு. இப்பதான் டிஎல்எஸ் சப்போர்ட்டோட கொஞ்சம் ஆடிட்டு இருக்கேன். இல்லாட்டி ஏஎம்டி எஃப்எஸ்ஆர் இருக்கு, அது வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Might some kind soul help me? I trust Mr. Bradley was able to accommodate you and that you found... I finished all of the tasks you gave me, Professor. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far. But please, focus. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வர்க் ஆகும். ஏஎம்டிக்கு அந்த இது என்ன சொல்றது? அந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Focus on the proper wand movement. Concentrate. Nvidia தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி பண்ணுவாங்க. AMD வந்து ஜெனரலா தான் இருப்பாங்க. Incendio. Spell selection menu. Okay. Good work. Asian magic. Asian magic throw. Asian magic. Oh, finisher இது. இது வந்து இது பேசிக் காஸ்ட். இது அட்டாக் பண்றதுக்கு. அடுத்தது இது வந்து ரிவீல் பண்றதுக்கு. இது வந்து இது ஸ்பெண்டிட்டோ ஆச்சு. ப்ரோட்டிகோஸ் வந்து ஷீல்டு ப்ரோட்டிகோ. இது வந்து இது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. என்னது இது? ஸ்டன் எனிமீஸா மேக் them easy target for us.
keep cast stupid. Oh, இது எனக்கு தெரியாது இது இருக்குன்னு. Stupefy இது இருக்குன்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியும். அது என்ன சாஃப்ட்வேர் நேம் என்ன? அது என்ன சாஃப்ட்வேர் நேம் என்ன? AMD தான். ஏவே இது தேவை லூமஸ் அவ்வளவா தேவையா என்ன? டேமேஜ் ஹெவியா வைக்கும். ரிப்பேர் பண்றது. அசைன் டாப். ஓகே எதுக்கு அசைன் பண்றேன்னு பார்க்கணும். எனக்கு பிடிச்சி இழுக்கிறது அப்புறம் வந்து பிடிச்சி இழுக்கிறது தேவை. ஏன்னா அது பேப்பர்லாம் பிடிக்கணும். இது வந்து பறக்க விட்டுறதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ப்ளூ மாஸ் இதுக்கு வேணா அசைன் பண்ணலாம். இல்லாட்டி ரிப்பேர் பண்றது. ஓகே ஓகே ஏன்னா நான் ரிப்பேர் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேன். தேவையான எடுத்து பண்ணிக்க வேண்டியது. Incendio. You're getting it. Incendio. Smash it. And do try not to incinerate yourself. So, go to classroom. Excellent defensive skills. Thank you. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Incendio. ஒர்க்காகல? ஓ ரொம்ப டைம் ஆகுமோ அது யூஸ். I've always said that travel broadens the mind. ஓ டீ குடிக்கலாம். அப்பா that a tea குடிக்கிற moment is game is awesome. I'm going back to work. Okay bro, bye bye. இந்த ஒரு வார வரைக்கும் ஒரு குட்டி தூக்கத்தையே போட்டுருவோம்னு நினைக்கிறேன். கீழே போட. There you are. நான் வந்துட்டேன். நீங்க தான் லேட். Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. Kandipa. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Okay. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Talk to Sebastian. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Revelio. ஒரு பறக்குதுங்க. ஏங்க குதிக்க முடிஞ்சா குதிச்சிருங்க ஒரே அப்படியே.
எனிவே அப்படியே ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. 1:30. இந்த இடத்துல அப்படியே சேவ் பண்ணிட்டு முடிச்சிருவோமா? அப்புறம் பேசிக்கலாம். ஓகே கைஸ், அப்படியே நான் ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கிறேன். என்ன இங்கே வருது? நான் அடுத்தது பார்த்துக்கிறேன். சேவ் பண்ணுற இடத்துக்கு போ ராசா. நின்றுச்சு கேமு. அப்பா அப்படியே ஒரு செகண்ட் நின்றுச்சு பாரு. ஒரு நில்லு, பயந்துட்டேன். எம்டி ஸ்லாட். ஓகே, secrets of the restricted section manual say 2 hours of gameplay I have done. I think so. Yes, இதுல காட்டுது. நான் 3 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் போட்டு 2 மணி நேரத்துக்கான கேம் பிளே முடிச்சிருக்கேன். ஓகே, anyway, so guys, I will end this stream. It's around 1:30. போயிட்டு தூங்குவோம், சந்திப்போம். See you guys in the next stream. Until survive from lucky tata bye good night sweet ப்ரோக்ராம் ப்ரோஷோகதி ப்ரோ யாரெல்லாம் பார்த்துட்டு so much for the guys. See you guys. நாளை உங்களை இன்னொரு ஸ்ட்ரீம் சந்திக்கிறேன். Until survive from lucky tata bye. See you night sweet signing off.